Today we will discuss the unit number 4, linear equations in two variables. In this we go through exercise 4.1. Let us take the second one. Check whether the following equations are consistent or inconsistent. Solve them graphically. In this I would like to take the bit A, that is 3x plus 2y is equal to 5, 2x minus 3y is equal to 7. In this we have to say that the two lines are consistent or inconsistent. Without drawing the graph itself, we have to say that. So to solve this, we have to convert this equation 3x plus 2y minus 5 is equal to 0, and the second equation as 2x minus 3y, and just bring this 7 to this side, will become minus 7 is equal to 0. Now this equation is in the form of a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and the second equation is a2x plus b2y minus c2 is equal to 0. To say the two lines are consistent or inconsistent, we have to find the ratio between the coefficient of x and the coefficients of y. So we have to find a1 by a2. So that is equal to a1 is 3 by a2 is 2, 3 by 2, and just simplify and take another one, that is b1 by b2. So the value of b1 is 2 by b2 is, just in the place of b2 we have minus 3, so 2 by minus 3. Just verify, and this can be written as minus 2 by 3. Just observe these two. Actually here no need to find c1 by c2. Why? Because the ratio of a1 by a2 and b1 by b2 both are not equal. So that's why there is no need to find the ratio between the values of c. So a1 by a2 not equal to b1 by b2. That's why we can write the two lines are intersecting lines. It means they are consistent. So if the two lines are consistent, we can find the solution. So here we have to find the solution for the two lines graphically. So to solve them, we required 2 points for each of the lines. So first I would like to take the first line, that is 3x plus 2y minus 5 is equal to 0. For this line I have to find the 2 points. First I would like to take x is equal to 0. So just substitute 0 in it, then it will become 3 into 0 plus 2y minus 5 is equal to 0. By simplification we get 2y is equal to 5 and y is equal to 5 by 2. So that is equal to 2.5. Then the point will become x is 0 comma 2.5, and take another one. If you take y is equal to 0, then what will happen? Just we will send this minus 5 to this side, it will become 5, and just send this 3 to this side, it will become 5 by 3. So it is not easy for us to find the value of 5 by 3. That's why I am not going to take y is equal to 0. Instead of that I have to take y is equal to 1. Why I am taking? Just observe. So 3x plus 2y means 2 into 1 minus 5 is equal to 0. So 3x is equal to plus 2, and this minus 5 comes to here, it will become 5. So 3x is equal to 5, send this plus 2 to this side, it will become minus 2. So x is equal to 3 by 3. To get this kind of integers I have taken y is equal to 1, or if you want to take 2, 3, 4 like that, you can take, no problem. So the point will be x coordinate is first, that is 1 comma the second coordinate is 1. So now we have to draw the table. Just draw the table, and the table we have to write x and y.
For each lines we can take only 2 points. So this is x, this is y, and the first one is 0 and 2.5, second one is 1 comma 1, and we have to find the points for the second line. The second line is 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. So if you take x is equal to 0, then it will become, this minus 7 will be sent to this side, it will become 7, and 3 comes to here by this 7 by 3, it is not possible to find. That's why take 2, x is equal to 2, then it will become 2 into 2 minus 3y minus 7 is equal to 0, 4 minus 3y minus 7 is equal to 0. So minus 3y minus 3 is equal to 0. So I would like to send this minus 3y to this side, it will become 3y, and then after y is equal to minus 3 by 3. By simplification we get minus 1. So minus 1 is equal to y, y is equal to minus 1. Then the point will be x coordinate first, that is 2 comma minus 1, and take one more point. I would like to take y is equal to 0. Why I am taking y is equal to 0? Just think. So the equation will become 2x minus 3 into 0 minus 7 is equal to 0. So it will become 2x and it will be 0, minus 7 comes to here, it is 7, x is equal to 7 by 2, that is equal to 3.5. Then the point will become x first, that is 3.5 comma 0, and after that you have to draw a table. In that table we can write the points. So here it is x and it is y. So 2 comma minus 1 and 3.5 comma 0. Now we will draw the two lines on the graph. Now let us draw the graph of 3x plus 2y minus 5 is equal to 0. In that first point is 0 comma 3.5. So x axis మీద మనము 0 దగ్గర నిలబడాలి, and after that we have to move to the upward or the downward direction. ఎందుకంటే ఎక్కడైతే మనకు y మీద 3.5 కనబడుతుందో అక్కడ ఆగాలి. సో 0 దగ్గర నిలబడి మనం y పైకి వెళ్తే ఎక్కడ కనబడుతుంది, ఆఫ్టర్ 3, సో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో ఇట్ విల్ బి 3.5. just denote this point, and after that, so next point 1 comma 1. సో x axis మీద 1 దగ్గర నిలబడదాము, ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్దాము లేదా కిందికి వెళ్దాం. అయితే పైకి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ కిందికి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ద y యాక్సిస్. ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు y యాక్సిస్ వైపు చూస్తూ వెళ్ళాలి. సో వేర్ యూ గెట్ 1 దేర్ యూ హ్యావ్ టు స్టాప్. సో ఈ 1 దగ్గర నుంచి నేను పైకి వెళ్తున్నాను, జస్ట్ ఐ హ్యావ్ లుక్డ్ ఎట్ y యాక్సిస్. నౌ ఐ గాట్ 0.5 అండ్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఫార్వర్డ్. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏం కనిపిస్తుంది, నాకు 1 కనిపిస్తుంది. దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ మై రిక్వైర్డ్ పాయింట్. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ డినోట్ చేద్దాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ దీస్ 2 points అండ్ ఎక్స్టెండ్ ద లైన్. సో ఇలా నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ద లైన్ హ్యావింగ్ ద ఈక్వేషన్ 3x plus 2y minus 5 is equal to 0. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం. దీనికి కూడా మళ్ళీ 2 points ఉన్నాయి కదా. సో 2 comma minus 1 ఫస్ట్ పాయింట్. ఇది ఎలా తీసుకుంటాం మళ్ళీ అంటే x యాక్సిస్ మీద 2 దగ్గర నిలబడతాం. సో హియర్ వి గెట్ 2. ఇక్కడ నుంచి మనం పైకైనా వెళ్ళాలి కిందికైనా వెళ్ళాలి. పైకి వెళ్ళేటప్పుడు y యాక్సిస్ చూడాలి, కిందికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా y యాక్సిస్ చూస్తూ వెళ్ళాలి. ఇదే లైన్లో అంటే పర్పెండిక్యులర్గా వెళ్ళాలి x యాక్సిస్కి. ఇప్పుడు -1 ఎటువైపు వెళ్తే కనిపిస్తుంది, పైకి వెళ్తేనే కిందికి వెళ్తేనే. సో కిందికి వెళ్తే కనిపిస్తుంది. సో 2 దగ్గర నుంచి హౌ టు టేక్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత y యాక్సిస్ వైపు చూడగానే ఐ గాట్ -1. దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ మై రిక్వైర్డ్ పాయింట్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ 3.5 comma 0. మళ్ళీ x యాక్సిస్ మీద 3.5 తీసుకుంటా. ఎక్కడ వస్తుంది, సో ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఏం చేయాలి అంటే y యాక్సిస్ వైపు చూడాలి కదా ఫస్ట్ అయితే. సో y యాక్సిస్ వైపు చూడగానే నాకు ఇటు చూడగానే ఏం కనిపిస్తుంది, 0. సో దిస్ ఈజ్ మై అనదర్ పాయింట్, దట్ ఈస్ 3.5 comma 0. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఈ C పాయింట్ అండ్ D పాయింట్ రెండింటిని జాయిన్ చేద్దాం.
బై జాయినింగ్ దీస్ టూ వి గెట్ వన్ లైన్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, ఈ రెండు పాయింట్స్ యొక్క ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ వచ్చింది చూసారా, దిస్ విల్ బి ద రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్, ఈ పాయింట్. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయో చూద్దాం. ఎలా చూడాలి మరి కోఆర్డినేట్స్ అంటే, ఫస్ట్ ఇక్కడ నుండి ఎక్స్ యాక్సిస్ వైపు, ఈ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వైపు చూడాలి. ఇక్కడ ఏ పాయింట్ కనపడుతుందో, ఇక్కడ నెంబర్ ఏది కనపడుతుందో దట్ విల్ బి ద ఎక్స్ కోఆర్డినేట్. మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి వై యాక్సిస్ వైపు చూడాలి. అక్కడ ఏ పాయింట్ కనపడుతుందో దట్ విల్ ది ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్. అయితే ఇక్కడ ఏమైంది, ఇది క్వశ్చన్కి మనకు ఇంటిగ్రల్స్ రాలేదు, అంటే ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ డెసిమల్స్ వస్తున్నాయి. దట్స్ వై సో ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు సాల్వ్ విత్ ద గ్రాఫికల్ మెథడ్. కానీ ఇందులో ఆన్సర్ ఉంది. ద ఆన్సర్ ఈజ్ జస్ట్ చెక్ హియర్. ఈ కోఆర్డినేట్స్ ఏమొచ్చినాయి చూడండి, 1.84 మైనస్ 1.11 అని వచ్చింది. అంటే ఈ పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ అవి. అయితే ఇది సిస్టమ్ జనరేటెడ్ కాబట్టి మనకు అది ఫైండ్ చేయగలిగింది. మరి మిగతా కేసెస్లో అలా కాకుండా జనరల్గా మనం మాన్యువల్గా చేస్తే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు ఫైండ్ ద కోఆర్డినేట్స్. కాబట్టి మనం జనరల్గా క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంటిగ్రల్స్ ఆర్ డెసిమల్స్ కూడా 1.5, 2.5 అలా వచ్చే తీసుకుంటే సో ఈజీగా ఉంటుంది. బట్ దిస్ ఈజ్ ద మెథడ్, ఈ మెథడ్తోనే మనం చేయాలి. సో మళ్ళీ మనం ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దాము. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ తీసుకుందాం. 2x minus 3y is equal to 8, 4x minus xy is equal to 9. చెక్ వెదర్ ద టూ లైన్స్ ఆర్ కన్సిస్టెంట్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్. ఇది మనం చెప్పాలి. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఈ క్వశ్చన్ని a1/a2, b1/b2, c1/c2 కనుక్కోకుండానే ఇవి రెండు కన్సిస్టెంట్ అవుతాయా, ఇన్కన్సిస్టెంట్ అవుతాయా, ఇంటర్సెక్టింగ్ అవుతాయా, ప్యారల్ అవుతాయా, కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అవుతాయని చెప్తాను. చూద్దాం ఒకసారి. ఫస్ట్ 2x ఉంది, ఇక్కడ 4x ఉంది. 2ని ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే వి గెట్ 4, 2తో మల్టిప్లై చేసి వస్తుంది కదా. సో అదే 2ని ఈ -3 కూడా మల్టిప్లై చేసి చూసుకోవాలి. -3కి అదే 2ని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, సో ఇంటూ 2, సో వి గెట్ -6. మళ్ళీ అదే 2ని 8 కూడా మల్టిప్లై చేయాలి. ఇక్కడ గమనించండి, 2ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 4 వస్తుంది. ఈ -3ని కూడా సేమ్ అదే 2తోని, అంటే అదే కాన్స్టాంట్తోని మనం మల్టిప్లై చేస్తే -6 వస్తుంది. 8ని అదే కాన్స్టాంట్తో మల్టిప్లై చేస్తే 16 రావాలి, కానీ ఎంత ఉంది, 9 ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్స్ మాత్రమే ఈక్వల్ వస్తున్నాయి. సో ఇవి C1, C2 కదా, ఇవి సేమ్ రావట్లేదు. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే a1/a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b1/b2 ఈజ్ ఈక్వల్ నాట్ ఈక్వల్ టు c1/c2. కాబట్టి ద టూ లైన్స్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ లైన్స్. సో ఇన్కన్సిస్టెంట్ లైన్స్ అని ఎప్పుడు అంటాం, దే ఆర్ ప్యారలల్ అని చెప్తాం. ఇప్పుడు ఇవి రెండు ప్యారలల్ అయినప్పుడు మాత్రమే దే ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్. నేను ఇక్కడ ఏమి ఏం చేయలే, a1/a2 కనుక్కోకుండా చెప్పిన. ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం, నేను చేసిన మెథడ్ రైటా రాంగా, వీ కెన్ చెక్. సో ఎలా చేస్తామో చూద్దాం ఒకసారి. వీ విల్ ఫైండ్ a1/a2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 ఈజ్ 2 బై a2 ఈజ్ 4. జస్ట్ ఫైండ్ ద రేషియో దట్ ఈజ్ 1/2 అండ్ టేక్ b1/b2. హియర్ b1 ఈజ్ -3, don't ignore minus, and b2 is -6. So these two get cancelled and we get -2. And take one more. ఎప్పుడైతే a1/a2, b1/b2 values సేమ్ వస్తాయో then we have to find c1/c2. So the c1 is 8/9. So from this we can conclude that a1/a2 is equal to b1/b2, that is not equal to c1/c2. Therefore the two lines are inconsistent, they are parallel. So they have no solution. నేను ఇదంతా చేయకుండా నేను ముందే చెప్పాను కదా, అంటే దట్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ మెథడ్ ఈ రెండు కనుక్కోవడానికి. మళ్ళీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. దట్ ఈజ్ నంబర్ డి. ఇక్కడే చేద్దాం చూడండి. డి 5x minus 3y is equal to 11 and minus 10x plus 6y is equal to minus 22. సో ఇందాక చెప్పినటువంటి మెథడ్లో వీ కెన్ ఫైండ్
5ని ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే -10 వస్తుందంటే -2తో మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది. 5 × -2 -10. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలి, మళ్ళీ -2తోనే మల్టిప్లై చేయాలి సేమ్ నెంబర్. సో -3 × -2 +6. ఓకే, వచ్చింది. మళ్ళీ ఇక్కడ 11ని కూడా -2తోనే మల్టిప్లై చేయాలి, సేమ్ నెంబర్ ఉండాలి. -22 వచ్చింది. అంటే a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. Therefore, they are consistent lines and they are called coincident lines. ఎప్పుడైతే ఈ లైన్స్ కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అవుతాయో అప్పుడు దే హ్యావ్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్. మీరు కావాలంటే చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇలా మనము 2 లైన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అంటే మనము చేయకుండానే చెప్పొచ్చు ఇవి కన్సిస్టెంటా, ఇన్కన్సిస్టెంటా, ప్యారలలా, ఇంటర్సెక్టింగా, కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో లెట్ us discuss the third bit. Form equations for the following situations and solve them graphically. ఇప్పుడు మనం థర్డ్ వన్ చూద్దాం. ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ మీరు చేయండి, నేను వాటిని ఈక్వేషన్కి ఎలా మార్చాలో చూద్దాం. వెరల్ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫామ్లో ఎలా రాయొచ్చు. నేహా went to a shop to purchase some pants and skirts. When her friend asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirts are, just observe, this is very important, the number of skirts are 2 less than twice the number of pants purchased. Just observe here, number of skirts are 2 less than twice the number of pants. ఫస్ట్ ట్వైస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాంట్స్కి 2 తక్కువ ఉంటాయి స్కర్ట్స్. అంటే ఇందులో మనకు స్కర్ట్స్ తెలియదు, ప్యాంట్స్ తెలియదు. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు సపోజ్ నంబర్ ఆఫ్ స్కర్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఐఎమ్ సపోజింగ్ x, అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ప్యాంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y. ఎందుకు xy తీసుకున్నా అంటే మనము వీఆర్ సాల్వింగ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్ కాబట్టి వేరియబుల్స్ 2 రావాలి మనకు. దట్స్ వై ఐఎమ్ సపోజింగ్ ద స్కర్ట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ స్కర్ట్స్ యాజ్ x, నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాంట్స్ యాజ్ y. ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. నెంబర్ ఆఫ్ స్కర్ట్స్ ఆర్ 2 less than twice the number of pants. అంటే ట్వైస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాంట్స్కి 2 తక్కువగా ఉంటాయి స్కర్ట్స్. సో స్కర్ట్స్ equal to twice the number of pants and 2 less, that means -2. So we can make the equation, that is 2x is equal to 2 pants y, 2y - 2. This is one equation and we will take one more. ఇందులో ఇంకొకటి ఉన్నది, ఏముందో చూద్దాం సెకండ్ ఈక్వేషన్ కోసం. అండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్కర్ట్స్ ఈజ్ 4 less than 4 times the number of pants. సేమ్ ఇదే కానీ ఇక్కడ ట్వైస్ బదులు 4 times వచ్చింది అండ్ 2 less బదులు 4 less వచ్చింది. సో మనం ఎలా రాస్తామో చూద్దాం. అగైన్ నంబర్ ఆఫ్ స్కర్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 times the pants -4. సో దీన్ని మనం ఈక్వేషన్ లాగా మారిస్తే అగైన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 pants, దట్ ఈస్ 4y - 4. దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం సాల్వ్ చేయాలి. సాల్వ్ చేస్తే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాంట్స్ ఎన్నో, నెంబర్ ఆఫ్ స్కర్ట్స్ ఎన్నో వస్తాయి. సో ఎలా సాల్వ్ చేద్దామో ఒకసారి చూద్దాం. ఆల్రెడీ ఇది ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో ఉన్న మెథడ్ ఒకటి ఉంది, దాంతో చేద్దాము. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ 2. వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద 2 ఈక్వేషన్స్, one below the other. సెకండ్ వన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4y - 4. సో ఈ రెండిట్లో మనం ఎక్స్ని కానీ వైల్ని కానీ క్యాన్సిల్ చేసేలాగా ప్లాన్ చేయాలి. సో x క్యాన్సిల్ ఎప్పుడవుతాయంటే ఇఫ్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ ద సెకండ్ వన్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్, దెన్ వీ కెన్ క్యాన్సిల్ x టర్మ్స్. సో క్యాన్సిల్ చేయాలి అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సబ్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు ద సైన్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ టర్మ్ విల్ బి చేంజ్.
The x sign is already plus, that's why I have changed it as minus. 4y sin plus ఉంటుంది ఇక్కడ, సో మైనస్ చేయాలి. అండ్ ద సైన్ ఆఫ్ 4 is minus. Now we get 4 plus. So x case get cancelled. We get 0 is equal to 2y minus 4y, that is minus 2y plus 2. So minus 2y it తీసుకొస్తే 2y is equal to 2, y is equal to 2 by 2, that is equal to y, 1 is equal to y, that is y is equal to 1. Now y means number of pants, so number of pants is equal to 1, and from this we can find the number of skirts. ఎలా కనుక్కుంటాం, xలో పెట్టే సరిపోతుంది. x is equal to 4y, that means 4 into y means 1 minus 4, so x is equal to 4 minus 4, x is equal to 0, అంటే స్కర్ట్స్ కొనలేదని అర్థం. సో నంబర్ ఆఫ్ స్కర్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. జస్ట్ అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్, ఇక్కడ మనకు కనుక్కోమన్నది గ్రాఫికల్ మెథడ్లో, నేను ఆల్జీబ్రాయిక్ మెథడ్లో కనుక్కున్నా. దీని ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అంటాం, అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్. అయితే ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ నేర్చుకున్నారు కాబట్టి ఇది వాడుతున్నా, కానీ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఇట్ బై యూజింగ్ ద గ్రాఫ్. సో మీకు గ్రాఫ్గా చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ని మనం మళ్ళీ ఇలా ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్స్గా మార్చేసి వదిలేస్తాం, మిగతా మీరు కంప్లీట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ విల్ గో త్రూ ద నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్. విల్ రీడ్ ఇట్. The fourth one, 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and the number of girls who took part in the quiz. It's very simple. చూడండి, ఇక్కడ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ తెలియదు, నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ తెలియదు. సో we can suppose the number of girls as x and the number of boys as y. What is the relation between these two? The total class strength is 10, that's why x plus y is equal to 10. బాయ్స్ గర్ల్స్ కలిపితే 10 కదా. సో మనకు ఒక ఈక్వేషన్ ఫస్టే వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ వీ హావ్ టేక్ వన్ మోర్. అక్కడ ఏముందో చూడండి ఒకసారి. నంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఈజ్, గర్ల్స్ ఎలా ఉన్నారంటే 4 మోర్ దాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్, అంటే బాయ్స్కి 4 యాడ్ చేస్తే గర్ల్స్ వస్తారని అర్థం. సో నంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బాయ్స్కి 4 యాడ్ చేసినప్పుడు గర్ల్స్కి బ్యాలెన్స్ అవుతారు. సో గర్ల్స్ ఈజ్ ఎక్స్, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బాయ్స్ వై ప్లస్ 4. సో నౌ ద ఈక్వేషన్ విల్ బీ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది చూడండి. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ వస్తుంది. ఇలా మనము ఈ రెండింటిని గ్రాఫికల్గా సాల్వ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ విల్ గో త్రూ ద సెవెంత్ వన్. వీ హ్యావ్ ఎ లీనియర్ ఈక్వేషన్ దట్ ఈస్ 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables x and y such that the graphical representation of the pair so formed is intersecting lines. అంటే ఒక లైన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినారు, మనం ఇంకొక లైన్ ఈక్వేషన్ రాయాలి. ఎలా ఉండాలి ఆ టూ లైన్స్ అంటే ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ రావాలి. మీకు వెరీ సింపుల్. దీంట్లో ఏం చేయండి అంటే ఏదన్నా ఒక నెంబర్ చూజ్ చేసుకోండి మైండ్లో. 2, 3, 4, -1, -6, -7 ఇట్లా ఏదో ఒక నెంబర్ చూజ్ చేసుకొని ఏం చేయాలంటే ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ కోసము ఏదో ఒక నెంబర్ని ఇందులో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్కి కానీ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్కి కానీ వై కోఎఫిషియంట్కి కానీ మల్టిప్లై చేయండి చాలు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఎందుకంటే మనకు A1/A2 రేషియో B1/B2 రేషియో డిఫరెంట్గా రావాలి కాబట్టి ఏదో ఒక దానికి మల్టిప్లై చేయండి. నేను -1 అని ఒక నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఐ మల్టిప్లై -1 ఫర్ ఓన్లీ 2x. అప్పుడు ఏమవుతుంది -2x. దీనికి మాత్రమే, దీనికి సంబంధం లేదు మళ్ళీ. సో మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాసిస్తున్నా. ఇది ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ కోసం. ఇప్పుడు నువ్వు చెక్ చేసుకోండి ఇది రైటా రాంగా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడే అర్థమైపోతుంది చూడండి మనకు. 2/-2 is -1, 3/3 is 1. సో బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, దట్స్ వై దే ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. ఇలా మనము ఈ లైన్స్ని ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్గా రాయొచ్చు, ప్యారల్ లైన్స్గా రాయొచ్చు, కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ కూడా రాయొచ్చు. ఇదే మెథడ్. మళ్ళీ ఒకసారి ఇంకా కింద క్వశ్చన్ చూడండి. నౌ రైట్ 2 more linear equations so that one forms a pair of parallel lines and the second forms coincident line with the given equation.
ఇది కూడా సింపుల్, ఇప్పుడు చేసినట్టే మళ్ళీ చేద్దాము. సో ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ కదా. నెక్స్ట్ మనం ఫైండ్ చేయాల్సింది ప్యారల్ లైన్స్. ప్యారల్ లైన్స్ కోసం ఏం చేయాలి అంటే మనం ఇంతకుముందు చూజ్ చేసుకున్న నెంబర్ని ఏదో ఒక నెంబర్ చూజ్ చేసుకోమన్నాగా, ఇక్కడ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్కి మాత్రమే మల్టిప్లై చేసినాం కదా, ఇప్పుడు మాత్రం కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వైకి కూడా మల్టిప్లై చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2 × -1 -2x అండ్ 3 కూడా మల్టిప్లై చేయాలి సేమ్ -1ని. -1 ఇంటూ +3 ఏమవుతుంది -3y. మళ్ళీ 8కి మల్టిప్లై చేయొద్దు, సో అదంతే ఉంచాలి. ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి. సో -2x -3y -8 = 0. ఇప్పుడు ఏమవుతాయి మనకు, ఈ రెండు లైన్స్ ప్యారల్ లైన్స్ అవుతాయా కాదా మీరు చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్ అంటే నేను రాసిన యూ హ్యావ్ టు చెక్. కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ తీసుకుందాం. మళ్ళీ సేమ్ మెథడ్. మనం ఎక్కడ ఆగినాము, ఇంతకుముందు ఒక నెంబర్ చూజ్ చేసుకున్నాము, ఆ నెంబర్ని 2xకి మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఓన్లీ 2xకి మాత్రమే మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ వచ్చినాయి. 2xకి 3yకి రెండింటికి మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ప్యారల్ లైన్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు మూడింటికి మల్టిప్లై చేస్తే కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ వస్తాయి. సో 2xకి మల్టిప్లై చేస్తున్న -2x -3y +8 = 0. ఇవి కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్. మరి నేను తీసుకున్నట్టే మీరు తీసుకోవాలని లేదు, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ సేయింగ్ ద షార్టెస్ట్ వన్. ఇప్పుడు మీకు అలా కాకుండా నేను 2x కాకుండా నేను 10 తీసుకుంటాను అనుకోండి. సో 2xకి 10తో మల్టిప్లై చేస్తే వీ గెట్ 20x మళ్ళీ ఇది సేమ్, ఇవి మార్చకున్నా ఏం కాదు. సో +3y -8 = 0 అని రాయడం ద్వారా వీ గెట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. ప్యారల్ లైన్స్ రావాలి అంటే అదే 10ని 2xకి 3yకి రెండింటికి మల్టిప్లై చేయాలి. దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ 20x + 30y -8 = 0. అలా కాకుండా కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్కి రావాలనుకోండి, అప్పుడు మూడింటికి మల్టిప్లై చేస్తే చాలు, రేషియో అనేది ఈక్వల్ రావడం కోసం. సో ఇలా మీరు ఎక్సైజ్ 4.1లో ఉన్నటువంటి మిగతా సమ్స్ను కూడా ఫినిష్ చేయండి. దట్ విల్ బి ద హోంవర్క్ ఫర్ యూ. ఎక్సర్సైజ్ 4.1, దిస్ ఈజ్ ద homework. Thank you.